omnipotent. Foi Deus onipotente. Is God that knoweth the ending right from the beginning. Foi Deus que conhece o começo até o fim. If He can be on your side, Mas você está no lado. He will remain there. Para não continuar lá. He's a faithful God. Meu Deus maravilhoso. Just thank you. Open your mouth and bless Him. Obrigado no tua bênção. Thank Him for your family. Obrigado para a família. Thank you for your work. Obrigado para os obras. Thank you for your life. Obrigado para a vida. Bless Him for everything. Abençoado seja o teu Thank nome. you for the water you drink. Obrigado para tudo que você Thank you for the fez. food you eat. Obrigado para a comida que Thank you você for the come. path you walked Obrigado upon. para todos os outros. Thank you for the air you breathe. Deus, obrigado para que Open your mouth and begin to bless seja Him. abençoado em nome de Jesus. Father, we thank you. Pai, muito obrigado. King of glory, we honor Rei do you. reino te honro. You are excellent Meu God. Deus é excelente. You are glorious Amor God. Deus glorioso. You are kind Amor God. Deus We maravilhoso. give you all the praise. Mandou tudo We give glória. you all the Dou honor. tudo honra. Thank you for your love. Obrigado pela palavra. Thank you for your glory. Obrigado pela glória. Thank you for your mercy. Obrigado pela You are misericórdia. mighty God. Amor Deus poderoso. You are wonderful God. Amor Deus maravilhoso. You are excellent God. Amor Deus excelente. You are kind God. Amor Deus cuidadoso. You are marvelous. Amor Deus maravilhoso. There is no one like you. Porque tem como tu. Oh, from east to west, there is no other God. From north to south, I say there is no other. There is no other God. From east to west, hallelujah. There is no other God. From north to south, we say there is no other God. King of kings and the Rei Lord do of rei, lords. Senhor do Senhor. The beginning and the ending. Começo e o fim. We say thank you No flow, obrigado. for making us to see the first Sunday and the last Sunday Por of the year. fazendo hoje o último domingo do mês. Thank you, Heavenly Father. Obrigado, Pai eterno. Blessed be thy holy name. Abençoado seja o teu nome. In Jesus' name Em we nome de pray. Jesus Cristo oramos. Amém. Come on, give a clap for friend to Salva de Jesus. palmas para Jesus. Please help me to greet someone by your side. Cumprimento pessoas na lado. Greet someone by your side. Cumprimento pessoas na lado. Please tell him or are you welcome in the name of Jesus. Ela, você é bem-vinda em nome de Jesus. Amen. Amém. Let someone help me with that, baby. Amen. Amém. It's a privilege. Com grande privilégio. A privilege Grande privilégio. for you and I to see this glorious Sunday. Para mim, que boa, para nós, esse domingo bem gloriosa. Please give a clap offering to Por favor, Jesus. salve de palmas para Jesus. There are many things God has done for us. Tem muitas coisas que Deus já tem feito para nós. Is it during the night É durante a noite or during the day? ou durante o dia. Is it visible É visível or invisible? ou invisível. Is it the one that we have power for É aqueles que nós não temos poder para, or that which we don't have ou power é for? para aquele que nós nunca temos poder. Many of us, we climb through the mountain. Muitos de nós durante o monte, Some of us go through the valley. alguns já vai através de cova, de lavada. Yet, Sim, we are here this morning. ali não está Come on, nessa give a manhã. clap for friend to Salva de palmas. Jesus. The story of a man in the scripture touched me a lot. Uma história de homem nas Bíblias toca bravemente. But kindly open your Bible together with me Mas abre a Bíblia de acordo com o pastor. to Psalm Salmo 142. Salmo 142. Psalm 142. Salmo 142. Psalm 142. Salmo 142.
I'm going to read verse 4. No trabalho, versículo 4. Salmo 142, versículo 4. I read Psalm 142, verse 4. I looked on my right hand and beheld, but there was no man that would know me. Refuge failed me. No man cared for my soul. Olha para minha direita e vê que ninguém se importa comigo. Não há nenhum lugar para onde eu possa fugir. Ninguém se preocupa comigo. May the Lord bless the reading of His word in Que o Jesus' name. Senhor abençoe a leitura de sua palavra em nome de Jesus. Briefly, I want to talk to us. Rapidamente, o pastor que fala conosco Without revelation, sobre sem revelações, no restoration. sem restauração. Without revelation, Sem revelação, no restoration. que tem restauração. In the place that I read to you, No versículos que o pastor acaba de ler para nós, David said, mas David falou, I move up and down. mas já de direita à esquerda, I struggle with all my might. já luta com toda a minha força, I use my intelligence. já usa a minha inteligência, I look for relationship. já jobe para amizade, I look for help. já jobe para ajuda. I want people to stand for me. Aquelas pessoas que te representam, I was overwhelmed with mas challenges. estava cheio de desafios. I moved from valley to cave to mountains. Já soube na lavada, cova, chão. But I could see no one. Mas sim, nunca hoje ninguém ali. I look upon the action of God upon my life. Já jobe sobre a ação de Deus I sobre minha look vida. upon everything God had said to me. Já jobe sobre tudo aquilo que Deus já falou para mim. I began to ruminate over Mas já all. começa a dominar sobre tudo. The Bible says, Mas sim, a Bíblia fala, David said, David fala, no one care for his soul. mas ninguém preocupa com sua alma. We are in the last Sunday of the year. Já não está no último domingo do ano. You can have your own testimony too. Vou pôr tempo propriamente testemunha. How you started the year by the grace of God. Maneira que Bobo começa esse ano com graça de How Deus. you started the year by the strength of God. Maneira que começa com força de Deus. How you started the year by the wisdom of God. Maneira que começa com inteligência de Deus. You have moved into certain area, work certain things. Eu ando dentro de certas áreas, eu caio dentro de You certas want coisas. them to actualize, to bring result in your life. Mas sim, eu vou atualizar, me trazer algo específico para a Even vida. those that you think that needs to help you could not help you. Mesmo aqueles que pensam, mas por ajudar sim, mas que ajudou. All your strength and be weary. Houve força e está bem despreciado. Some of you have run enter-skaters. Alguns de nós nos acorda direita à You have esquerda. used all your Já connection. usa tudo por conexão. You have done all you could. Já vou fazer tudo o possível que But that's why pode. that God is with thee. Mas sim, independentemente que Deus está But you com. want that something needs to be done in your life. Mas sim, tem falta, mas algo tem que seja feito na tua vida. But David said, Mas sim, David falou, no man cared for um my homem soul. que preocupa com sua alma. Despite that they saw David when he was anointed Independentemente quando que David foi ungido. to become the next king of Israel. Que era para ser o próximo rei de Israel. Despite they saw what David had done by killing Goliath. Mas independente de tudo aquilo que David ia fazer, tinha matado Golias. The Bible says, Mas David sim, a said, Bíblia fala, no man num homem care for his soul. que importa com a alma. You have gone through the year. Já passa ano. You have seen how you are moving from a stage to a stage. Já muda de idade para idade. Yet, Sim. you still aspire
Mas ainda tem que uma inspiração to go higher. para subir mais alto. Year 2025 2025 will step you higher. Ele levou alto, Gloriously in the name of gloriosamente Jesus. em nome de Jesus. Amém. A brilliant man like David, Homem brilhante como David. very handsome, Homem muito bonito. cunning in playing harps, Homem muito inteligente, sabia? is a man of war, Homem da batalha. anointed to Ele rule, foi ungido por quem? yet living in terrible situation. Mas sempre vivendo numa situação crítica. It appeared to David that no guarantee of success E aparece para David como se fosse que tinha nenhuma garantia de sucesso nenhum. the same David Mesmo David. in Psalm 46 verse Na Salmo 1, 43, it says, until God help you, no man will do. até que Deus jurou que nenhum homem que está fazendo. Remember the place that I read to you? Lembra de versículos que passou acaba de ler? No man care for my soul. Ninguém preocupa com a alma. In that Psalm 46 verse 1, Naquele Salmo 46, versículo David 1, said, David falou, oh, until God help you, até que Deus ajudou. no man will do. Mas não homem que te ajudou. Se Deus que ajudou, ninguém que te And that is ajudou. why I know É por isso que não for nos these remaining hours in this year, remaining days in this year, horas que faltam pesar God para mim. Mas will help Deus someone. mas tá fazer algo na minha vida, God amém? will help someone. Mas Deus te ajuda, God amém? will help Mas someone. Deus te ajuda alguém, In the amém? name of Em Jesus. nome de Jesus Cristo, amém? Psalm 127 verse 1 says, Salmo 127, unless the Lord builds the house, não propriamente, Senhor, para construir casa, the builder labors in vain. mas construtores construem Unless em vão. the Lord watches over the city, Não que o Senhor mas para supervisa sobre a cidade, the guards mas que eles fazem, stand watch in vain. que a hora de ser tudo em vão. This shows that until God help you, Aquele está mostrando que Deus no ajudou. man will do. Mas não homem que está fazendo. At times, human efforts are unproductive without God. A Deus traz protocolo causa. But when God involves, Mas quando Deus envolve, when God step in quando Deus entra into the situation, dentro de que situações, everything change. tudo coisa está In the muda. remaining days for this year to round up, Naqueles dias que faltam, God will step in mas Deus into your situation, dentro de into your marriage, dentro de into your casamento, life, dentro do into your vida, ministry, dentro do in the ministério. name of Em Jesus. nome de Jesus. In the name of Cristo, amém. Jesus. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. You need to awake. Você precisa acordar. Please Lá let vai. somebody say to someone by his side, be awakened. Acorda. Se você não sono, para acorda. You need to be awake in your mind. Tem que te acordar com mente. When you awake, Quando você acorda, God arise for you. mas Deus te levanta para você. And that is why I know É por isso que não nos sabe. God will arise for you. Mas Deus terá descanso para você. What is that dream in your life? Qual que é aquele tremor na sua vida? What is that vision in your life? Qual que é aquela visão na sua vida? What is that heavenly idea? Qual que é aquela ideia do céu? And what is that information that God has communicated with you that you have abandoned? Qual que é a comunicação que Deus já comunica com você que já você abandona? Without revelation, Sem revelação, no que restoration. tem restauração. Your destiny will be restored. O destino está a ser Your marriage will restaurado. be restored. A vida está a Your ser business will be restaurada. restored. O negócio está a Your ser profession restaurado. will be restored. A vida está a ser In the restaurada. name of Em nome de Jesus Jesus. Cristo. In the name of Jesus. Amém. Whatsoever like a burden that you have come in with, Qualquer coisa como carga que você tem no by quarto. the sound of the word of the Mas o Lord, som de palavra I de Deus. declare upon your destiny Mas this eu morning, declaro sobre o destino nesse momento. it shall be Vai ser restored. totalmente The burden restaurado. will be lifted. Vai ser levantado. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Proverbs Amém. chapter 29 verse 18. 29 verse Provérbio 18. 29, versículo 18. Provérbio 29, versículo 18. It said, where there is no vision, Ele fala onde que tem visão, the people perish. mas o povo
parece. But he that keepeth vision Mas aqueles que aguardam a visão, will live. vive, We fill with life. fica cheio de But vida. when we lose vision, Mas quando não perde when we visão, lose focus, quando não perde foco, when we lost our revelation, quando não tiram qualquer the maneira, Bible a says, Bíblia falando, we falando, lost life. então perde vida. That is what Proverbs 29 verse 18 Ele é says. Provérbio 29, 18 que falando. Because the Bible says, Mas Bíblia falando, when you keep that law, quando você guarda aquela when you keep that vision, quando guarda aquela when you visão, keep that quando revelation, guarda aquela he said, revelação, é happy mas is feliz é aquele que ouve. Tell someone this morning by your Fala side, alguém na lado, from today, a partir de hoje, joy of the Lord will a alegria radiate. está sendo It dada will na fill your vida. heart Da gente no in the name coração. of Jesus. Em nome de Jesus. Hosea chapter 4 verse 6 says, Hosea chapter 4 verse 6. Osias capítulo 4, versículo 6. He said, where there is no vision, Na única que tem visão, where there is no a knowledge, única que tem conhecimento, people perish o povo está and they parece, decay. está ricato. When people Quando o lost Senhor perde, God given revelation uma cadela de revelação about their destiny, sobre aquele destino, about their life, sobre suas the vidas. Bible says Bíblia fala, these people mas pessoa, they perish, nesta they sofre, decay. esta despertece. Amos chapter 3 verse 7 Irmãos, says, capítulo 3, versículo 7, falando, he said, surely certeza the Almighty que God Deus Todo-Poderoso does nothing on não earth faz nada na terra without revealing his plan to people. sem revelar esse plano para o povo. I am asking you this O pastor morning, está perguntando ali nessa manhã, what is that revelation of qual God for que é your a life? revelação que Deus revela para você? What is revelation? Qual é que é aquela revelação? It's the act of God communicating Mas ato de divine Deus truth comunica sobre to a us, verdade human. através do ser humano. God speaking to you, Deus está falando com você, it can be in dream, mas pode ser na sonho, it can be in vision, pode ser na visão, it can be revelation, pode ser revelação, it can be through the word of pode God, ser através da it palavra can de be Deus, through the servant of pode God, ser através do servo de it can Deus, even be through your pode ser parents. o Deus. The Bible's Mas the Bíblia- revelation means Mas a revelação significa is the act of é God aquele ato de Deus que communicating te comunica, divine truth to mas women. divina através do ser humano. That is Assim, unknown, ou não sei, unknown, ou nunca sei, hidden things na coisa escondida, that you don't understand. aquelas coisas escondidas que o povo nunca entende. God will reveal Mas something to Deus somebody te in the name revela of Jesus. algo para alguém ali, em nome de Jesus Cristo. What is Amém. revelation? Você quer revelação? It's an act. Act. É um ato, As a mirror, como um espelho, exposing que te esposa one weakness, fraqueza, sin, pecado or brokenness ou quebração. for a greater direction. Para aquela grande direção. That is revelation. É aquela que é revelação. That is, Que é, God is revealing things to you Deus te revela algo para você, in your dream, na vosso sonho, in your vision, na vossa visão, through His word. através de palavras, Son, daughter, filha, this is the step que ele é passo, to take now que é para mudar, to get there. para chegar lá. This is the step Que ele quer passo, to act para now, acte to now. have this. Agora para This is the step que ele quer passo, to walk in. que é para andar, This is the step que ele quer passo, to take. para toma. In 2 Samuel chapter 2, Segundo Samuel capítulo 2, verse 1 to 7, versículo 27. do you know David was wallowing in sin? Você, mas David estava habituado no pecado. He never knew Nunca que sabia. that he was wallowing in sin. Mas sempre estava habituado no But the pecado. Lord sent prophet Nathan to him, Mas Deus Nathaniel. manda o profeta Natal para ele. And prophet Nathan went to him, E o profeta Natal vai para ele. and he framed E treme. a subject before him Meio coisa virante dele. to open his mind, Abre-se, irmão. because David was blind. Como David estava com. Many of us are blind to our condition, Mas muitos de nós não planos certas we are blind condições. to our situation. Vai ir para a nossa I situação. pray this morning, Pastor está orando ali the nessa manhã. revelation of the Na Almighty revelação God de Deus will Todo-Poderoso. come upon you in the name of Sobre a Jesus. vida em nome de Jesus. We come upon you in the name of Sobre Jesus. você em nome de Jesus Cristo. What is restoration? Coisa que é restauração. Is the act of restoring something to its original state. É um ato para restaurar algo para ser local original. In the book of Acts chapter 3, No livro de Atos, the Atos Bible, Apóstolos, the Bible says to us about a layman at the beautiful gate.
Bíblia fala sobre aquele homem que sabe que But ele botou a nothing mão. beautiful about his life. Mas coisa que tinha bonito nessa But the vida. Bible says Mas a Bíblia he fala was lame. é manco. Man Homem. had not been created Que ser to criado be lame para ser manco. financially, Para to be lame para ser manco. spiritually, Espiritual. to be lame Para ser manco. mentally, Mentalmente. to be lame Para ser manco. physically. Physical. God had not created any man. Deus que cria num homem. Genesis says to us Mas que fala that para all nós. what God created Mas você que Deus are criou. good. Mas bom. Are good. Mas tudo é bom. Every creature of God, Tudo criatura de God Deus. had not created you sick. Mas Deus que criando com God had doença. not created you lame. Deus que criando God manco. had not created you blind. Deus que criando cego. God had not created you with sickness. Deus que criando com God doença. had created you for good. Mas Deus cria tudo para bom. This is what the Bible Então aquilo says. que a Bíblia fala. Shows a lot of people São várias pessoas need to be que restored precisam restaurar this year. esse ano. That which you have Aquele lost, que diabo perde. that which that you have lost, Aquele que diabo is perde. it financially? É fisicamente. Is it spiritually? É espiritual. Is it physically? É physical. Be restored in the name of Restaure em nome de Jesus. Be Jesus. restored in the name of Restaure em Jesus. nome de Jesus Cristo. Every power, Qualquer poder. every power Qualquer poder causes que lameness a causa in your segura. life, Dá-me vida. causes Que a lameness causa in escravatura. your marriage, Dá-me casamento. causes lameness Que a causa in escravatura. your destiny, Dá-me destino. causes Que a lameness causa escravatura. in your business. Dá-me negócio. I declare, Declara. oh, be removed in the name of Jesus. Declara em nome de Be removed Jesus. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. Be Vai restored. ser restaurado. Be Vai ser tudo restored. restaurado. That is restoration. Mas aquilo é que é restauração. God never created you to be a wanderer. Mas Deus nunca que criou para você ser desperdicido. In the place that I read to you, Na versículo capítulos que David passou, was wanderer. mas ele estava He maravilhado. was running enter skater. Da corre direita à esquerda. Someone this morning received the revelation of God Alguém libera concerning your family, your destiny in Jesus' sobre o name. destino em nome de Jesus. Maybe you don't believe that God will restore your health. Talvez você acredita, mas Deus te restaura a saúde. Because when you get the revelation, Mas logo tem a revelação. in that position that you are, Naquela posição que você está. that position of sickness Aquela doença. or lameness Ou manco. or blindness, Ou segura. listen. Magoade. God will heal you. Mas Deus está God will curando. heal you. Mas Deus está curando. Jeremiah chapter 30 verse 17 Jeremias capítulo says, 30, versículo 7 He will fala. restore your health Ele restaura a and He saúde. will heal your E wounds. você cura por Have feridas. you been going through the years Já vai durante anos with wounds? com feridas. All your journey from the beginning of Na the year, jornada contendo de you have ano. been coming with wounds. Já você está cheio de Wounds feridas. in your mind, Ferida na wound mente. in your head, Ferida na wound cabeça. in your liver, Ferida na wound barriga. in your intestine, Ferida no coração. wound in your bone, Ferida no wound mucosa. in your kidney. Ferida na vagina. Now receive Agora restoration recebe restauração. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém, amém. In the name of Jesus. Amém. It's your own, is a financial one. Se de alguém é financeiramente. When you get that revelation, Olha que tem que a revelação. when God empower you with that revelation, A hora que Deus dá aquela poderosa. when God restore that revelation A hora to que you, Deus restaurou aquela Joel revelação. chapter 2, Joel capítulo 2. Joel chapter 2, Joel capítulo 2. verse 25, Versículo 21. he said he will restore Meta restaura. all the year the cankerworm and caterpillar have eaten, A tudo aquele que gafanhoto com bruga de come. the locusts, Com gafanhoto. and he will pulgas. restore your Vai fortune. meter restaurar tudo. Someone fortune that have been lost will be Alguém que vai ser restored. perdido vai ser In the restaurado. name of Em Jesus. nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Zephaniah chapter 3 verse 20. Stefania capítulo 3 versículo The 20. Bible says, A Bíblia by fala. this period, Mas esse período. by this time, esse tempo. I will bring you back to your own. Meta trazer de I volta will com calma. honor you. Então honra. And I will make people to bless you. Então será para And I will abençoar. restore your fortune. Então restaura de I will restore your blessing. Restaura a boa bênção. I will restore your goodness. Restaura a bondade. I will restore your Restaura a fortune. bondade. Someone this morning fortune. Amém, nessa manhã. Be restored in Jesus' name. Be Amém. restored in Jesus' name. Amém. Maybe you don't understand. Talvez você entende.
when you catch a revelation Algo tem que revelação. of what God is saying about your destiny, Deus está falando sobre o destino. everything that you have Tudo lost coisa que já vou perder. physically, Fisicamente, spiritually, espiritual. believe me in the name of the Lord, Acredita no nome you de will Deus. restore them back to you. Restaura tudo de volta. You begin to walk in restoration. Começar na restauração. Someone in the name that is above every other Alguém name no nome que é mais alto que todo will outro walk nome. in restoration. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Isaiah chapter 35 verse Isaías 5. 34, versículo 5. The Bible says, Bíblia fala, even if your eyes be blind, even if your eyes is blind, mesmo que o olho está cego, that you cannot see those things, que o católico é the aqueles Bible coisas. says, Bíblia fala, God will open your mas Deus eyes. abre o olho. Listen very carefully. Presta atenção. When the children of Israel, Quando filhos when they de were moving to the promised land, ele vai para a terra they prometida. got to a place Eles chegaram a um there lugar was no water, que tinha água. and Moses came out Moisés sai fora. to use the power of the Lord O poder de with Deus. annoyance. O chá. And the Bible E says Bíblia the fala, water came out bitter. a água sai mal gosto. Oh my God, man. Oh Deus, meu Deus. Someone that have been going along with bitterness and sorrow Alguém que está cheio de amargura e today tristeza. will be Hoje, an end. vai ser um In fim. the name of Jesus. Amém, Jesus. So when Moses did that, Quando Moisés olha, the eyes of Moses was blind. mas hoje de Moisés fica He tudo. was angry. Ele estava I am chateado. tired of this. Já cansa de I'm not the one that giving back to you these Mas children. Deus está na Why pessoa. didn't God come down and carry you along? Amor que me I am fed up. Já He cansa. did it wrongly. Desculpa, But the Maria. Bible Mas says Bíblia he was fala, blind estava to know plano. what God have in stock in the future, Mas que Deus é preparado to para o restore futuro. mankind back to him. So the Lord said to Então him, Deus falou para ele, let your eyes be open. deixa o olho pobre. God touched his eyes, Deus toca esse and the olho. eyes of Moses was Mas open, hoje, abre. and Moses saw a E tree. Moisés hoje He enganou. got the tree. Hoje aquela He árvore. threw it into the water. Echou dentro daquela As he água. threw it into the water, Ele bebeu aquela the água. water became Aquela água sweet. você sabe. Everyone seated at the Para sound quem of my se está ali voice, embaixo de você, pastor, that your life have been que filling with está sorrows. cheio de You are dor. not going to the year with sorrow. Vamos que até entra I ano com dor. declare Eu that your exame. life will be sweet. Que voada ser Say sábio. your life will be O sweet. filho até ficar Your life will sábio. be honey. O filho a ser In the honrado. name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. No revelation, no restoration. Que tem uma revelação sem restauração. Moses in Exodus chapter 3. Êxodo capítulo 3. Exodus chapter 3. Êxodo capítulo 3. Moses, we saw what he had done in the land of Egypt. O que ia fazer na terra de Egito. But he caught the revelation wrongly. Mas tinha uma revelação And the errada. Bible says he ran away. Bíblia fala corre. He was in wilderness for 40 years. Mas estava lá no deserto 40 Is anos. anyone seated or standing or hearing my voice? Voz do pastor. Be in the wilderness for 40 Você no years. deserto por 40 I anos. declare upon you, Você declara sobre you are vós. free. Liberta. You are Você free. liberta. You are free. Você You liberta. will enter into your promised Você land. entra dentro da terra In the name of prometida. Jesus. Em nome de In Jesus. Exodus chapter 3, Na Êxodo capítulo 3. Moses was just standing in the Vamos sheep. ver se está falando egípcio. The Bible told us, Bíblia fala. all of a sudden, Mas de repente, he saw a bush burning. hoje aquele planta está queima. Revelation. Revelação. And the fish was, and the bush was not burnt. Mas aquele planta que está queimado. He looked at it. He looked at it again. He watched it again. Exodus chapter 3, verse 1 to 3. Verse 3. Êxodo capítulo 3, versículo 3. Exodus chapter 3, verse 1 to 3. Verse Êxodo 3. capítulo 3, versículo 3. He looked at the bush again. Ele vai hoje He de looked novo. to it. Ele vai para lá. This bush was not burnt. Aquele casa está aqui. It's not like all those ones that I bought that I used to plant in the last year. Ele vai aquele planta que But plantava lá the sobre Bible- ano passado. Revelation. Mas revelação. That was what turned the life of Moses around. É aquele lá que dá viravolta na vida de Moisés. No revelation, no restoration. Que tem revelação, que tem restauração. David was tired Davi estava cansado. to the extent Que chega até num ponto. in Psalm 142, verse 7 and 6. Versículo 6. He cried unto the Lord, Ele chora para Deus. Lord, Deus, you anointed me. vou ter You give remissão. me strength. Vou ter aquele You give me discussão. wisdom. Vou que dá You give me inteligência. knowledge. Vou que dá I don't conhecimento. want to go. I am tired A of this minha case. cansa nessas situações. I am tired. Já cansa. And the Bible says he A cried, Bíblia fala, me chora. Lord, Senhor, touch my mind. toca minha mente.
Restore my soul. Restaura minha alma. Someone's soul will be restored this morning. Alguém lhe se vira Now, para se listen very restaurar. carefully. Agora preste atenção com cuidado. Apostle Paul Apóstolo Paulo, will have remained in perpetual darkness. ele podia estar perpetuamente na escuridão. But one day, Mas dia, he moved to Damascus to go and kill the ele foi para Christians. Damasco para matar And while he pessoas. was going on the way, Quando que estava na the Bible caminho, a says Bíblia fala, God Almighty knocked him down. mas Deus Todo-Poderoso toca-lhe. Revelation. Revelação. And God was speaking to E him. Deus está falando com ele. That road that you are passing Aquele caminho que você está was passando not a good road. é que é bom caminho. You need to change the road. Precisa mudar aquele Now I caminho. am going to lead you. Agora você também me guia. Because Porque when the revelation of God comes, quando que a revelação de Deus vem, it gives direction. ele dá direção. Revelation of God gives direction. Mas a revelação de Deus está dando Revelation direção. of God gives direction. Ele está dando revelação. Which Que means significa you need to be obedient mas ele também to trouxe de walk in obediência. them. Para andar na ele. Apostle Paul would have Apóstolo died Paulo, ele podia morrer. in blindness. Segura. When you want to move Quando que crê bem. from revelation to restoration, De revelação para restauração. obey Obedece. what God says to you. Coisa que Deus já falou para você. 1 Kings 17, 8 to 16. Primeiro, 1 Kings 17, primeiro rei capítulo 8 to 16. 16. 8 Exodus chapter 3, verse 3. Êxodo capítulo 16. If you want to move from revelation to restoration, Se você quer de revelação para restauração, pray and meditate upon the word of God. ora, medita na palavra de Deus. Touch things. If you want to move from revelation Se to você restoration, quer para revelação para restauração, it requires that you repent. ele pediu que o povo arrepende. Hello? Oi, What did I say? coisa que pastor It fez. requires you repent. Ele pede It may be arrependimento. what you are doing is not what God wants you to be doing. Ele quer fazer aquilo que Deus quer para você fazer. It may be the path you are treading is not what God wants you to be treading. It may be the path you are walking is not what God wants you to be walking. Mas talvez na parte que você anda que quer para andar lá. Brethren, Irmãos, listen very carefully. preste atenção com To cuidado. move from revelation Você ir de to revelação restoration, para restauração. you must pay obeisance to God's words. Mas você tem que topar o sacrifício de obediência à palavra de Deus. Second thing, Segundo as coisas, you pray and meditate upon the word of the para Lord. medita na palavra de Deus. You can read 2 Kings chapter 12, verse Segundo 1 Rei to capítulo 7. 12, versículo 27. Now, Agora. it requires you to change, repent. Ele exigiu também mudança. Para Change. muda. Don't live the same way Para muda. that you are going to 2025. Que você está aí para You have to change. tem que estar muda. It requires that you Eu change. tenho que estar muda. Finally, Finalmente. Mark chapter 5. Marcos capítulo 5. Mark chapter 5. Marcos capítulo 5. You know the story of the woman with an issue of blood. Conta a história daquela mulher de fluxo de Listen sangue. very carefully. Preste atenção. The Bible told us Mas a Bíblia deixa nos for 12 years. Mas durante 12 Today anos. is our 12th month. Mas aqueles 12 The anos. Bible told us Hoje nós 12 for meses. that 12 years, Aqueles 12 he anos. has been going through Que passa? pains. Dores. But he never for one day changed. Mas nunca num dia é But campo. listen very carefully. Preste atenção. These three things that I mentioned to you Que as coisas que o pastor Cabra operated in our life. para praticar na nossa vida. The Bible told us A amor de Bíblia falando. he heard about Jesus Me ouve sobre Jesus. and he heed to the word of Jesus. Ele lê a palavra And Jesus. he depends not going to any physician any longer, but to embrace God. Mas sim, ele decide também Rise fica from bem your nenhum feet. de mágico bem através Rise de from your Jesus. feet. Levanta, põe de pé, saqueiro. I never see this kind God before. Wonder, Da wonder, wonder, wonder. I never see this kind God before. Wonder, 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 wonder. Jesus, now wow. Jesus, now wow. Jesus, now wow. Jesus, now wow. Never see this kind God before. Wonder, 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 wonder. I want you to lift up your voice unto the Lord and begin to Levanta ask a voz God. para o Senhor. I say, Father, Pai, please por favor, reveal yourself to me. revela você mesmo para Reveal mim. my life to me. Revela a vida para In mim. the name of Jesus. Em nome de Jesus. Oh yeah, pray. Turn into prayer. Turn into prayer this morning. Fala com Turn into prayer. Deus. Turn into prayer. Turn Toma into prayer. coração. Ask God this morning. Pede Ask Deus God nessa this manhã. morning. Pede Ask Deus. God this morning. Pede Deus. Ask God this morning. Ask God this morning. Ask Him this morning. Father, Lord, my God, you are God. Thank you, Heavenly Father.